Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we'll be solving one more problem related to income from house property. The question is on the screen. Calculate GAV, it should be GAV, sorry. Calculate GAV, gross annual value of Mr. R, who is a resident from the particulars given below. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So they have given fair rental value 90,000 rupees. MRV, municipal rental value, it is 88,000 per annum. Standard rent, it is 70,000 per annum. Annual rent is 96,000 per annum. During the previous year, the assessee could not realize rent for 3 months. So out of 12 months, 3 months the assessee didn't get any rent. So 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಓನರ್ಗೆ ರೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So based on this information, we have to calculate GAV. First, write the name of the assessee, Mr. R, previous year and assessment year. So next, we have to take in heading computation of gross annual value. Okay, particulars column, amount column, amount column. So first, you have to consider municipal rental value. First, ನಾವು municipal rental value na consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. The municipal rental value or MRV is 88,000 rupees. MRV is 88,000 rupees. ಆ MRV ನ ನಾವು ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ MRV ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. MRV ನ ನಾವು ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. FRV, ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 90,000 per annum. It is 90,000 per annum. Out of these two, whichever is higher, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ whichever is higher, we will consider it as notional rent. So 88,000 and 90,000, 90,000 is higher. So that will be considered as notional rent. The same notional rent, okay, the same notional rent, that is 90,000 we have found out. That notional rent will be compared with standard rental value. ಅದೇ notional rent ನ ನಾವು standard rental value ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In question, they have given that standard rent is 70,000 per annum. Standard rent is 70,000 per annum. So standard rent na ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 70,000 per annum. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್, ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಸನಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಸನಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ 90,000 ಮತ್ತೆ 70,000 ಅಲ್ಲಿ 70,000 ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಸನಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು taking this reasonable expected rent, that is 70,000 rupees, we have to compare it with actual rent. ಇದನ್ನ ನಾವು actual rent ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We have to compare the reasonable expected rent with actual rent. So the formula to calculate actual rent is annual rent minus unrealized rent. Annual rent minus unrealized rent. So in question they have given annual rent. Annual rent is 96,000 per annum. ಆನ್ಯುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 96,000 per annum. ಅದರಿಂದ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ಅಸೆಸಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 months. 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಸೆಸಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So they have told in the question that the assessee could not realize the rent for 3 months. 3 ತಿಂಗಳು ಅವನು ರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We have to calculate how much is rent per month. So in question they have given that annual rent is 96,000. For 1 year it is 96,000. If I want to know for 1 month, then I should divide 96,000 by 12. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 96,000 alva 96,000 per annum. Then in a year there will be 12 months. So ಹಾಗಾಗಿ 96,000 divided by 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,000 rent per month. Per month ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೆಂಟ್? 8,000 rupees. 8,000 rupees will be rent for 1 month. So he didn't realize for 3 months. So I will subtract 8,000 per month into 3 months. So ಮಾಡಿದಾಗ
Sorry, I will multiply 8,000 per month into 3 months ಮಾಡಿದಾಗ 24,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. 24,000 is the unrealized quotient. Unrealized ಅದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ರೆಂಟ್ 24,000. ಸೊ 96,000 ಮೈನಸ್ 24,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 96 ಮೈನಸ್ 24,000 ವಿಲ್ ಬಿ 72,000. ಈಗ ಈ 70,000 ಮತ್ತೆ 72,000 ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರಿತೀವಿ. ನಾವು 70 ಮತ್ತೆ 72,000 ಅಲ್ಲಿ 72,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ that will be considered as gross annual value before vacancy period loss. So before deducting vacancy period loss, that is the gross annual value. From that we have to deduct vacancy period loss. In question they have not given anything about vacancy period loss, so the vacancy period loss will be 0. So after subtracting it, we will get the GAV, or gross annual value after deducting vacancy period loss. So we are getting gross annual value after deducting vacancy period loss. It is 72,000 rupees. So this is how we need to solve the problem. In this problem you have learned how to calculate unrealized rent. So in my further videos I'll solve some more problems related to income from house property. Hope you have understood how to solve this problem very well. If you have any doubt, please put your doubts in comment box so that I'll respond to your doubts and queries as soon as possible. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.